Christine Mbabazi ntuntu ye yakalide dda era nga tuli ready okubanga ate tutapinga mu mwoyo we atugamba ki naddala ffe abalina amaka nga gayugayuga oba families nga zimenyese. Wasuze otya mukwano? Nasuze bulungi Kalipala, wasuze otya? Mukama nga akulabisiza bulungi nnyo ate leero. Ye Mukama amanyi okubudaabuda, amanyi okuwonya ebiwundu, amanyi atumanyi, amanyi gye tuva. So bwe tumwesiga tewali kyatakola. Kituufu. Tewali kyatakola, I'm telling you. Obulamu bwonna butandikira munda. Muffe. So nebaza Mukama byonna byatukozeemu ne byakyatukolaamu ne ba viewers baffe bonna. Manyi nti Mukama alina omulimu gw'amaanyi gw'abakolamu. Nsabira obuuzeko ne ku Gabi Ntaate. Right. Omufaanana kinda. Ojokola DNA. We send her greetings and we love her music. Cheza ne Yesu. Cheza ne Yesu. Amina. So twagala okutunuulira amaka. Yes, sweetheart. Okumendinga amaka agatandise okuyuga oba agamenyese. Tusooke n'okuba nti no, what's a broken home? Yes. Or a broken family. A broken family. Fena was to experiencing something like that. Before we even have a broken family, twina broken individuals. Okay. Abantu abali broken from broken families. Ate in most cases, from what we have seen and what we have learned, chetuize nti waliwo abantu abali so broken in families. Ate ne batagala kufuna buyambi. Ne batagala kukkiriza nti bali broken. Ne batagala kuhealinga. Sometimes bakikola out of ignorance. Olumu bakikola nga bakimanyi. Naye it takes a broken person to break a home and to break a generation. Kubanga tuyina ne generations eziri broken. Chovolaba ojja kusanga in every family waliwo abantu bowulira nga bagamba I am breaking a generational curse. Kubanga waliwo ebintu ebimu ebitaking a place generation after generation nga waliwo ababitolerating, ababi accommodating, ababi allowing. Sorry. Nene wajjao individuals oba ne wajjao a generation negamba no, enough is enough. Yes, we want better. Waliwo abalivinze lies, deception, confusion, hurt, guilt, condemnation. God baby accommodating ne bibeera normal for one generation to another. Tukiraba even in the Bible, in several books of the Bible, mu Numbers, nolaba generations nga za suffering for 400 years. Nayo muntu navayo after 400 years nagamba no. Oba bajjajja ne bajjajja bakikiriza okubeerawo, that was fine. Generation yaffe egamba enough is enough. So okudda ku kyobadde obuuza ekya broken homes, it takes a broken person to break a home. It takes broken individuals to break each other. Kati ola awoga nti it takes a broken person to break a home. Yes. Because botunulira amaka galimu abantu abiri abagakola, omwami n'omukyala. Yes. Kuba n'abantu ababiri ani asinga okuba empajiruwaga mu kumenya amaka? Olaba Kalibala, ekintu kye nagyagala tufocusingeko nnyo ekiri very important, as much as omwami n'omukyala bazze mu maka oba bazze mu relationship oba badecidinze okutambula wamu, tulina okujjukira nti each one of them ayina gy'ava, ayina by'ayiseemu. Yes. Ate byonna yonna gy'ava ne byonna byonna by'ayiseemu bikyali a part of him and a part of her. Oh yeah. So bw'abanga ayina past eri broken, ajja nayo, agenda kujja nayo ekyamulimu munda. Kyobolaba buli lwefuna opportunity ne tusharinga wano, njagala nnyo okufocusinga on inner wounds, inner person. Kubanga abantu abamu bino ebintu tetubitegedde, tujudginze nnyo actions of people ne twerabira nti there is more on the inside eri mu kumotivatinga character gy'oli mu kulaba ebweru. Obuzibu buli munda. Kubanga ebintu byonna Kalibala, leka tugambe oyina bye wayitamu okuva okyalina mu lubuto lwa maama wo. What? Yes, research ejja kulaga nti n'omwana okumurejectinga ng'ali mu lubuto, they can feel it. Bana baagala okumugjamu. Ne bw'aba agenda mugjamu, they can feel it. Ne bw'oba omwagadde ng'ali mu lubuto, they can feel it.
era omwana ategeera n'okutegeera eddoboozi lya taata we ng'akyali mu lubuto. Nzijukira ka example k'omwana wange bwe yali nga waliwo omuwala wange omukulu yagala nnyo taata we, yali obsessed ne taata we, naye nga n'okuwulira obuwuliza eddoboozi lya taata we ng'akomyewo ng'ayinza okunkuba tteeke kali era olumu nga bwajjambera bwe that excitement kyovulaba era abakoze research ku bintu by'olubuto nabiki byonna bagamba yogera n'omwana ng'ali mu lubuto okubanga aba awulira naye babatako music baba biwulira. Yes, kubanga they can feel senses zaabwe ziyinza okuba nga tezina developing but senses za feelings kyovula omwana asobola okuzaalibwa ng'amanyi taata amanyi mama na having that feeling. So what am I trying to tell you nti omwana okuva mu lubuto n'engeri gy'ofunyemu olwo olubuto n'omuntu akufunisizza olubuto oyo mwana asobola okujja mu love, asobola okujja mu rejection ne abandonment ng'agifeelinze from day one. So oyinza okusanga omuntu nti omusanze bukulu naye tomanyi gy'avudde, tomanyi conditions ki ze bamuzaaliramu zaayiseemu byalabye bimukosezza ebimufudde kyali. So ojja kusanga nti yes mwesanze mweyagadde mwesiimye. But the question is now, are you willing to now deal with where you are coming from? Yeah. Byoyisemu, are you willing to heal? Kubanga spouse wo oba partner wo yali wo ku supporting emotionally, mentally, financially and any other way, but the biggest battle going okujiyitamu. Gwenga omuntu goyino kugitambula no allowing a healing okwapeninga nokkiriza nti kubanga kalibala the thing is this gwe wayita mu bye wayitamu gobimanyi how painful and how deep they are. So it is only you that can reconcile no kiriza healing and restoration okwapeninga in those broken places. So at the end of the day, yes, abalala fena tusobola okusupportinga, but the real healing journey is individual. It is personal. Kubanga olaba kalibala neyo healing journey nga bw'ogiraba eri individual ereeta omuntu okubeera too broken. Kubanga omuntu watandikira ku breaking a family, it has taken years of pain, accumulated pain, disappointment, guilt, condemnation, shame. Kubanga olaba kalibala research ekulagira ddala nti omuntu yenna ataweereddwa opportunity okudiringa ne issues ze zaalimu essaawa zino oba essaawa eyo ze yalimu n'atafuna opportunities aziyitamu n'aziyitamu the normal way na accepting embeera n'ahealingamu eyo embeera azitereka munda n'abyesigaliza kati the more bw'obitereka munda n'obyesigaliza n'obusungu n'obukyayi ne ange eyo yonna eneeberamu what happens is with time becoming a guilt and shame developingamu guilt and shame n'ogenda okulaba nga guilt ezeemu shame ezeemu fear ezeemu abamu n'ogenda okulaba nga ba becoming very aggressive, abamu ba becoming very hostile, abamu ne ba becoming very abusive. Kati n'olaba nti kantu wakalabanga akantu akatono nnyo nga mwana muto naye kikuze ne kifuukamu ekintu ekirala omuntu gy'akoze nnyo okukula kyekigenze kikula nakyo. So brokenness okulaba nti no omuntu ali broken ate olaba kati obuzibu nti bw'ofuna omuntu ng'ali broken nnyo bambi ate oba oyagala oba toyagala sooner or later nawe agenda ku breaking. Omuntu ono asobola okutegeera nti ali broken oba nze nno muyambako nga partner we. Anti kati kidependinga waliwo omuntu okumanya nti ali broken kubanga olaba kalibala tosobola kufailinga kulaba nti n'oli broken kubanga bw'oba oli broken olina okubreaking abalala. Whether you want it or not. Oyinza okuloza nti okola kituufu for example nga bwe baatukuzanga edda nti kino kinakuba bwe kiti kinakuba bwe kiti kinakuba kuba bwe kiti n'okikwata ng'ekikwata kana n'oyalowooza nti kirungi kyokola omwana wo ate in actual sense you're breaking this child. Anti kati olaba kalibala omuntu a breakinga munne in most cases nga bwe tugambye nti ali mu ku breakinga olumu ali mu ku justifying naye bye baamukola. Yes.
kati naye agamba nange bambonyabonya nange ngenda kubonyabonya ate olumu nakikola unintentionally kati waliwo abamu bagetinga so used okukola ekintu ne bafuna kye bayita selective amnesia ajjukirako byayagala neyerabira byatayagala kati ebirungi abanga abiraba bebibi tayagala biraba abibikyako na pretendinga nti tebiriyo ekyo kibanga ati ogeza protecting your peace anti kati olaba waliwo ku protecting your peace kalibala one of the things kyendabye oba kyenjize out of even research bw'oba oyagala ku healinga from the brokenness yonna gy'oyiseemu mu bulamu bwo bwonna ku myaka gyo gy'oli ekisaawa zino olina okuyiga ekintu kye bayita okubeera genuine and true to yourself. Okay. Kati abantu abamu we've mastered the art of telling lies and living a deceptive life. Tulimba abantu abalala naye before you even lie to other people osooka kwerimba. Oli mu denial. Kati ate jjukira obwongo bwo bumanya amazima. Kati wolaba conflict wejjirawo nosanga omuntu nga eva ali mu guilt ne shame lwakuba akimanyi nti ayogera kino akola kino naye amazima waliyo n'amazima emabega waliwo amazima emabega buli kimu kyakola so it is very very important nti bw'oba oyagala ku healinga bw'oba oyagala kubeera made whole ne Katonda bw'aba ayagala kuyamba agenda kuyamba when you're yourself not who you pretend to be, not what the world turned you into, not what you accumulated over the years. Naye, are you willing to be honest? Nobera honest to yourself. Nga bw'oba okoze ensobi osobola ogi acknowledging nti actually wano nkoze ensobi oba ogitwistinga n'ogikyusa n'oyagala okulaga nti nakikoze bwe nti lwakuba ono naye yankoze bw'ati. Why don't you do the right thing? Why do you have to do the wrong thing lwakuba omuntu omulala akoze ekintu eki? Anti society yatuyigiriza nti olina kubeera nga gwe osooka kuwulira kikuwa mirembe kikuwa ssanyu. Anti kati bw'olabira brokenness also brings in selfishness. Eretamu me, myself and I. Oli mu kugezaako kweprotectinga but in a negative toxic environment. Ochori mu protecting is not real. It's a lie, it's a deception of everything you've been through and everything you have believed. Katate no yagala okubeera nga obleedingira ku bantu balala. No breaking buli omu, no breaking mukazi wo, no breaking abaana bo, no breaking aba workmates, no breaking relatives everywhere. Nti ne bw'oba olumu ng'olina intention nungi, olina omutima omulungi, kino ekintu kigenda nekikula nnyo nti at the end of the day okolayo ebintu kimu bibiri birungi then n'ogenda okulaba ng'ekyo ekibi kitandika okuvaayo n'ebitono by'okozeewo n'obijjawo. Kiringa ng'okusima wansi n'oteekayo a seed of maize n'omala okugiteekayo after 2-3 months n'ogijjayo. What are you doing? So even when you pretend to be what you're not, sooner or later true character yevaayo. Chovola abantu abamu ayinza okupretendinga nga yakakulaba n'abeera ng'omuntu omulungi ng'ayogera bulungi akola ki but everything in life is tested through the good and the bad. So do you think amaka gano gayinza okuba gatandika ku musingi mu kyamu nti wano awabeera okweraba nti ekifo kya love waliwo lust at first sight? Nedda kati kalibala olaba tutuzze wamu mu relationship n'omuntu Javudde ne Jevudde, I had no say about it. Yes. Naye teyalina choice about his past. Otegera. So at the end of the day twesanze, but we have a past that is broken that needs to be dealt with. Okay. So the question is, are we willing, tuli willing okutula wansi ne to working out these differences? Nekubulira my weaknesses, nombulira your weaknesses, no nekunyumiza my story. Jevudde ne byempiseemu kubanga ekyo kikuyamba okutegeera omuntu lwaki yeeyisa bw'ati. So kikina kubawo nga we are dating. Ekyo kyandibadde kirungi okubeera honest naye abantu abamu tubitegeera after. Yeah, I know. Nga everything is already done. Ate nga ne bwe tubitegeera it's not like mboli partner ali willing overcoming kino ekintu ya becoming comfortable accustomed ate abantu abamu tulina culture yaffe mu society
nti bwe tulaga weaknesses zaffe or failures zaffe omuntu tagenda kunjagala oba tagenda ku accepting abamu ne tulowooza nti omuntu agenda ku manipulating taking advantage so ne tu mastering the art of pretense nti we don't even know how to be real. Aunt Christine olaba omuntu kasita omugamba kyoli ne gy'ovudde ate era nk'okikozeseyo kyennyini to put you down. Anti kati kalibalo laba one of the most important things kyolina okumanya in life nga bwe twogedde nti bw'oba oyagala any healing or restoration to happen olina okubeera genuine and true to yourself. Okay. You get kati at the end of the day bw'obeera genuine and true to yourself ne bw'obaga partner wo or deciding okubeera vulnerable n'obeera true to them never taking advantage of that genuine authentic you beba ina problem not you. So at the end of the day for you gwe omuntu oli mukugezaako kulaba nti ohealinga or getting better kati ate n'oli naye alina okubanga naye alina byayitamu kubanga wa taking advantage of you oba na minimizing oba na undermining pain yo that means naye alina kyatategeera kyatamanyi oba alina naye byahealingamu. But now the question that I should be asking is it worth to be fake, to continue to be fake and live a fake life just because you are trying to protect yourself? Because olabo oyinza okulowooza nti oli pretendinga ku spouse wo yekka naye ate ogenda kushiftinga neyo pretense ogiteeke ku baana or pretending n'emikwano gyo pretending everywhere you go that nobody ever gets the chance of knowing the real you, the genuine you. At all okubeera fake, you also start attracting fakeness out of people. Kati ate n'otandika okubeera ne comments like why am I always attracting fake people? It's because you are also acting fake. You've never come to that place of discovering and knowing your true identity. No better genuine. Kwa better genuine and true, you will also attract genuine and true people. So when funa abantu like tell you omuntu ali genuine naye anafuna abantu abali fake. Of course, but you see the thing is this Kalibala chiri very important okumanya nti bw'obeera ng'oli genuine and authentic. Yes, abali fake bajja kujja, but they will fall off sooner or later. Oba baagala oba tebaagala, because the environment is not conducive for them. Bajja getting irritated and nagged by your being true. Ate ne their fakeness egenda kubeera omanyi okubeera ngo bagitookingamu buli ssaawa omuntu natandika n'okubeera nga nze bwe mbeera around that person I'm not comfortable. So kyobola omuntu bagamba you attract what you are. True. There is no question about it. Tell me who your friends and I'll tell you who you are. Whether you want it or not. You attract what you are. Era kyobola abantu abali genuine and true batono nnyo. That's why so many times omuntu bw'aba decides okubeera genuine and true kizibu nnyo okusanga emikwano ejiri genuine era babasanga baba batono but they are good enough because they are themselves. Era abantu abali fake olaba nti they have so many friends they call friends because they are all pretending and acting. Kasokete omulemu bwe tukomawo abantu bana bali genuine kino kigenda mba friends boka oba ne mba partners kwange gye tutunulidde broken homes. Bwe tugenda okutandikirawo tovaawo tukomawo. Ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya Mwasuze Mutya musawo yaffe esoose ndiye n'omukyala Mbabazi Christine Ndundu erinnya lyasinga okwagalira ddala ate nga tutunulidde how we can mend broken families. Bwe tusookedde tutunulidde nti nno omuntu yennyini nga tolina kumenya makaago gwe kennyini obeera omenyese. Ate bwe tobeera genuine era ng'oli fake ofuna n'emikwano egikwetera gyonna nga giri fake. Kino kigenda ne mu maka nga tutunulidde okuzza amaka agamenyese kigenda ne mu ba spouse baffe ekyokubeera nti nga ndi fake era nsobola okufuna spouse nga naye ali fake. Anti kati olaba Kalibala kiri important olabe nti kati imagine ng'oli mwami wange and nze ndi mukyalawo in real like let's say you are a gentleman. Kalibala bw'obeera nga you are my husband and you are fake. Yes. I am forced also to pretend because you have refused to heal. Oganye okuwona
otekinga ebintu ng'obusungu ekintu nga kiri nnomo, okukuba omuntu ng'ekiri nnomo, okuvuma omuntu ng'ekiri nnomo. Kati in the process kubanga njagala mirembe nembeera forced okwaccommodatinga nga bw'oli. Kati nga nina okwogera by'oyagala owulire, nina okukola by'oyagala nkole lwakuba njagala kukusanyusa. Naye nga the problem is not really me, the problem is you. Not turning into a fake person kubanga njagala conducive environment eyange naawe n'abaana. So tuyina ne ba partners abatufudde kye tutaali. Why? Because of brokenness, because of confusion, because of guilt, because of shame that is never dealt with. So nogenda okusanga nti yes, muli married, muli wamu, muli mu relationship, but temufunanga kintu kyonna kiri genuine between the two of you. Okubeera vulnerable, okubeera real with one another, nogamba nti ono muntu mumanyi omutima gwe. Bwekuba kwagala anjagala naye omuntu nabeera n'omuntu for more than 15 years naye ng'omuntu akyebuuza neno omuntu anjagala oba tanjagala ate ye n'atunuulira ebintu most cases maybe byakugulidde maybe wakusuzaana biki byonna naye n'atalaba those nitty-gritties ebintu ebiba bondinga ne bibaleeta wamu ne mu becoming one kubanga okubeera nti oli mu relationship n'omuntu kalibala oba mu walkinze down the aisle tekitegeeza nti you have become one even in the heart, even in the mind, emotionally, mentally. This is something kyetukolako on a daily basis. Tuyina okubeera nga we work towards that. Era kyova olaba nkubuuza nti nno omuntu okubanga tusobola okutandika n'okudatinga. Yes. Omuntu n'abeera fake kubanga bw'otunula bw'oti couples nnyingi nnyo obufumbo bungi nnyo obutandikidde ku fakeness. Ng'ono baamukwana naye ng'otamulazize kyali. So kati agenda okitegeera nga era twasuse nga tutandika nti n'atuuka okuzaala waategeera ddala omuntu omutuufu gw'alina nti ali broken already ng'akiyingiddemu. Naye kalibala ekyo nga okitunulidde nga bw'okyogedde omuntu ali fake okulimba obulungi n'otuuka n'okuzaala nga tomuzuula nga that means naawe waliwo fakeness in you. That you were attracted to. Yes, or 50-50. Yes, but that's why I say there is also some fakeness in you that you are attracted in the other person. Naye njagala tumanye nti abantu abasinga kubanga tuyina gye tuva, tuyina bye tuyiseemu, we have never accepted ourselves, we have never accepted our past, we have never believed in ourselves. So, in most cases, okwagala omuntu okwa-acceptinga to presenting another person altogether. But we have the hope. Kyova buli abamu nga bagamba, onani alabika ayinza okunkyusa. Ayinza okunteeka mu layini. Lwaki otunuulidde omuntu okuteeka mu layini gwe n'oteteeka mu layini. Kyova olaba abamu tufrustrating abantu abalala. So, it's very, very important for us to understand nti okuyingira relationship yonna n'omuntu gw'oyingiddemu okumanya condition ye gy'alimu emotionally and mentally. But before you even go there, for you, have you discovered yourself? Nyinza okuba ndi genuine. Oyinza okuba ng'oli genuine, yes. Yeah. But being genuine tekitegeeza nti no oli perfect. Byanjawulo. Yes. Because you still have also some weaknesses and failures that you're working on. No muntu ogo meetings, aina weaknesses ne failures are working on. But at the end of the day, one of the most beautiful things echokulaba mu partner is finding someone that is genuine and true despite their weaknesses. How can I tell to nali genuine? Because abantu bonna bajja kyekimu. Christian kizo bagana omuntu wajana kwana. Waliwo feeling eyo gy'ofuna. Yes. N'owulira ebbugumu eri erijja. Love is blind. Thank you. Naye ogenda okukyuka mu maaso nga kiwawulira si kyekyo. Olaba kalibala kyekirungi ekirungi kyoyogedde. Waliwo wootuuka ng'olaba oli physically blind. Nga naawe tobitegeera n'osalawo nti Katonda has to be part of this process. Yeah.
Kalibala nja kunyumiza waliwo I'll be honest, I'm not ashamed of my past. Waliwo guy gwe na datingako way back when we were at campus, cuttinga guy stressinga Kalibala. Of course sinafuna maturity of so many other things that I know. Natuka point nengenda ku mavivi ngamba mukama bwaba siyono mujeo gonyize you know you're like God, there are things you are seeing. Yeah, true. And I remember Mukama we are answering a prayer and I was like, exactly. So it's one of those confusions. Sugena phases in life. Ngatuli so confused about ourselves, even what we want. And even the people are causing more confusion. So it happens. But can you involve God in this? Very, very importantly. Because you see, that thing is this. Ngabwe tugambye okujja mu relationship oyo muntu yenna agenda okujja nawe agenda kumaringa your past as well. Your relationship is also going to be part, but are they willing to walk the past with you? Are you willing to accommodate my weaknesses that I've accumulated over the years as I'm working on myself? Because working every breaking omuntu bitekinze 20 30, 40, wa realizing it, then atandika okuseekinga yo. Tosubira muntu kutandika te kuwona within 1 year, 2 years. It is going to take time. But you as a person are willing to walk with me this journey of healing. But also, omuntu nayo kumwanguyiza okuyamba okutambula luno olugendo is when you are genuine and true to yourself. Olusi n'omuntu akulemesa okubeera genuine. I know. Oyiza okuwanga olina abaana bewazaalako. Kaka nze saagala azadde. Naye nga ebyaddala ye muntu gw'olaamu ky'oyagala. Naye Kalibala tubeera amazima. Saagala muntu azaddemu is already an indication that tayagala muntu azadde. So he's already rejecting you in advance. Kata tokimanyi nti wazaala kamazima gagenda kufuluma sooner or later. Now between now and the time when the truth is revealed, omanyi fakeness egenda okubeeraawo. Omanyi guilt egenda okubeeraawo, condemnation egenda okubeeraawo. Ate ekintu kiri mu kukula kiri mu kuzimba. It's going to affect you and even affect your children, affect your spouse, affect even other people that you're going to meet in life. So the question is, joino kwebuuza kati, is it worth it? Kati ate n'ekirala, bw'abanga desire ye really genuinely ayagala muntu atazaddeeko ate nga gwozaddeko, lwaki oyagala kumusiba ekintu ky'atayagala? Wakati oli mu kumuforcinga. Simusiba. Nange omwana wange muleseyo ewa mami. But gwe njagala kati biri nga bwaga nti rejection talinkia mu lubuto. Omwana ono yajja simwetegekedde. Era ne tupatinga ne taata we. But ono gwe ndaba kati nja kutandika n'ono amaka ye bebyo. No. Kati oli kutandika relationship on basis of selfishness. Okay. Because you are looking at yourself nze gwe njagala. Naye ye si kyayagala. And at the end of the day, you're already starting on the wrong foundation. Kubanga oyo mwana era agenda muzula. Kati ate n'ekirala Kalibala okwogera bw'otyo n'ogamba nti ogenda kukirimba. It's a very good way of starting to deny your child early, whether you want it or not. Yatandikira mu lubuto. Kale katugambe yatandikira mu lubuto o yatandikira mu relationship nga n'olubuto tonnalufuna. But the question is, kino ekintu kyoyagala okukaringa on all your life? Are you willing to reject your child all your life? Kubanga okurejecting oyo mwana, I can assure you Kalibala boyagala what yagala, you also have to reject yourself. Because you don't give out what you don't have. True. Kati bw'onatandika okurejecting oyo mwana kitegeeza nti gwe rejecting addanga omuntu kati you already pouring out what is inside you. Kati your rejection gy'olina oba oyagala what yagala n'omwami ogenda your brokenness gye twogerako. Already broken by somebody else, omwana yaja into the picture that was not planned. Instead of working on yourself and allowing your story and embracing your story, forgiving yourself, kati ate laba kyokoze. Oli mu adding salt to the wound. So the question is it worth it? Kubanga oyinza okuba essaawa zino ng'oyo omuntu gw'ogamba nti ono kati gwe njagala. Essaawa zino ye muntu gw'oyagala. Naye what about if there is someone better? Someone that will even accept your child and accept you and accept your past and is willing to walk with you even through your personal healing and restoration.
simulaba nti anti obutamulaba tekitegeeza nti notaliiyo kyova olaba bayibuli etugamba about faith abantu abamu tugwamu essuubi ne tubeera completely hopeless ne tulowooza ne tubeera becoming so disparate very good ne tufallinga for anything that comes true. But we forget that because we are falling for anything that comes at any time and in any condition, we are also going to break it whether we want it or not. Kati oli omwana wamuzaala byavaamu nga byavaamu kati supposing history repeats itself with this child kubanga nekyo nakyo tukirabye nono naye kati gw'oyagala essaawa zino gw'olaba nga ye muntu agenda okumala embeerayo supposing at the end of the day naye actinga ng'oli bwe ya-actinga. You see Kalibala, tulina okumanya ekintu ekiri very important. Nga bwe twogedde in our first segment nti you attract what you are. Waliwo okubeera nga waliwo a type of women you attract, type of men you attract. You need to sit back ne weebuuza, but why is it that I attract such men? N'olaba ka trend, first, second, third, bonna balina something in common. N'olaba abakazi ab'okwana bonna balina something in common. Olina okwechekinga n'otandika okwevaluatinga no finding out kiki ekiri broken mu nze ekiri attracted to such individuals. Other than that, ogenda ku repeating a history ya in and ya out. Atotandika okublaming abantu abalala ng'ogamba nti oba kyekyambaako I'm always attracted to the wrong people. I'm always making a mistake in this area. No, it's not the other people. it is you. Find out on the inside, chechiri broken. What is it you are yearning for? What is it you are hungry for that you are attracting the wrong people? Because as long as you don't fix, not touch fixing a munda. Because the moment it is fixed, there is healing and restoration again of taking a place, right? So now when healing and restoration happens, that means now you can also attract the right people. The healed people. As long as you're broken, you are also going to attract brokenness. As long as you are healed, you will also, because omuntu ali healed, ategeera omuntu ali healed. Kubanga energy levels ziri attracted. Yes. No muntu ali wounded. Ali attracted to a wounded person. Energy bayemu. Energy yemu. So chovola banti, the most important thing tulina okukola is reconcile our relationship with God first. Kati abatamanyi Katonda. Anti abatamanyi Katonda naye choice. Babakole batya. Engeri gye bakikolamu is their question you need to ask them. Kubanga at the end of the day, gomanyi Katonda. Nze ekinkoledde oba kimanyi ekiri mukolera abantu b'endaba kyenjogerako. But the thing is this, can you reconcile yourself with God so that you allow God okuhealinga, okurestoringa, okumakinga whole. Ate ensobi endala ey'amaanyi gye tutera okukola is going through all this brokenness for all these years. Ne tunoonya omuntu nga twagala yaba fixinga. Byonna bye tuyiseemu. Omuntu counselor, doctor? Nedda spouse gwe tunoonya. Okay. Tunoonya spouse agenda okuziba obutulyo, agenda okuhiringa wounds ezo, agenda otumakinga whole and complete. Aye nga tugenda mumenya. Kati ate ne twerabira the only person that can do that is God. It's only him. Kati ne tutandika okumenya abantu abalala. Kati ate mu process y'obbamenya ne tugamba bali fake. Kubanga we have a picture in mind of what they should be. Abalala ogamba nti ontantegeera. Ono tantegeera. Ono twagana okukwatagana. Twagana okukwatagana naye olaba nga bw'oyogedde ono tantegeera naye gwe weetegeera. Ono twagana okukwatagana gwe oyina engeri gye weesoterinzeemu. Kubanga waliwo ku expecting ekintu mu muntu omulala naye gwe okyewadde. Kubanga nga bwe twogedde yonna gy'ovudde byonna by'oyiseemu brokenness yo sisobola gifixinga kuba saaliyo. Sabiyitamu. Your life is different. Your experience about life is different. Abantu abakukuza bali different. Circumstances ze wakuliramu zaali different. Kati tosobola kunteekamu ssuubi. Kutandika kufixinga. Nga simanyi gye byatandikira, simanyi gye byava. Ate nga sirina Katonda nti nsobola obifixinga. Nsobola okusupportinga. But I cannot go further than what I can. Ate jjukira nti as much as ne bwe ndi mu kusupportinga nange nina ebyange. I know.
n'abalala balina ebyabwe naye oyina embracing a story yo accepting nokkiriza kubanga abantu abamu living in so much denial mpaka even when they lose their mind. Ogedde ku support financially. Yes. When finances manyo ku breaking our homes. Yes. Olinga yakwanira ku bintu nga byakutaddewo bya bugagga. Ogenda okulaba ebintu byonna bigenda biggwawo nogayi najera sente. Halika sente sikyazirabako. Nonkwena nayagadde mo supporting but I mean ekyasinga okunsika sikyakirabawo. Naye mjuka mulimu abaana. Anti kati Kalibala olabe sad scenario ngeyo. You are not interested in the person, you are interested in what they had. Kati ate ebyo ebintu bye balina essaawa ezo bigenze kati naye olaba takyaliwo. Nyate juke ebintu bibiri bitambira wamu love ne money. Yes, Kalibala siganye. Naye relationship yonna ku foundation gy'erina okubeera, you have to be more interested in the person than what they give you. Kubanga okubeera nga you are attracted ku bintu by'ayina, that already is an indication you are fake. I will be very honest with you. Kubanga bw'oba okuze ku myaka gy'okudatinga, you can tell that ebintu ebimu bikyuka over time. But the question is, have you taken time to know the person? Kati nga bw'oyogedde waliwo abantu abamu nga ne relationship gyagiddemu, yes balina bino balina biri, naye yali fake nti teyakuwa opportunity to know them as an individual. Kati ate time etuuse ekintu ekyandiba bondinze kivuddewo. Ekintu ekyandibayambye okuyitamu eyo storm temukibuildinga nga in the first place ye foundation yakyo. Being genuine, being true to one another, being real. I fall in love with the real you, not the fake you. Because the fake you can be destroyed, can be tampered with anytime. But can I fall in love with the real you? Because omuntu wa falling in love with the real you, nebwe muba mulimpinga. Abao. Nebwe muba nga mutandise ku having a 1 meal a day. It is well. Because kati otandika okubeera nga you are more concerned about the person. Naye kati waliwo ekintu ekikulu ennyo kyentera okwogerako. Abantu abasinga tetumanyina love kyeki. Tusomesa. Love kyeki. Kubanga Kalibala, I'm telling you, some people have never even loved themselves. Kubanga love is genuinely accepting who you are. Era kijjamu ne mu bino bye tugamba nti accepting your past, accepting your story, however bad it is. Nogamba mukama ampisizaawo, mukama andabye, mukama anyambye, n'olaba ebirungi byonna n'olaba n'ebibi, naye n'obi accepting and n'obi embracing. This is my story. Kati abantu abamu ate ensobi gye tuli mukola nti kubanga story, we are too ashamed of our story. Chetukola tugezaako jibikako. Anti oluusi ekujjukiza by'otayagala kujjukira n'ekuzaayo twalise ennaku. Anti kati Kalibala omanyi lwaki ekujjukiza banekuleetera ennaku? That means you've not yet healed. I'm still hurting. Yes, bw'eba ekyakuleetera ennaku and you are ashamed of your past, that means you've never reconciled with your past. That means you've never accepted your past, and that means you've not even accepted who you are. So it is very, very important. No manyanti, loving yourself is accepting yourself for who you are. Engeri mukama gye yakutondamu. Accepting your failures and weaknesses, and you're like, Kalibala, you failed in this area, you've succeeded in this area. How do we do better where you failed? And how do we continuously do better where you're succeeding? And because at the end of the day, we watch Kalibala. As long as we are still human beings, we are still going to make mistakes. But the question is, are we willing to, willingness to be authentic and true to yourself? Because as long as you want to grow and become better, you have to be real. So that even when you make a mistake, when you fail, when you face a challenge, you're willing to sit back and evaluate. Why did I behave like this? In a positive way, not judging and condemning yourself. Why did I respond like this?
what is causing me to behave in this way. And let me tell you something, if you're a prayerful person, if you are a godly person, if you are genuine and true with yourself, I am telling you, you'll get those answers. Because it's you that has lived that story. And at the end of the day, you will see that something came from probably 10 years, 20 years back. There is an experience, a circumstance, a later fear, rejection, abandonment, guilt, whatever it was. And in that moment, it caused you to react in a certain way. And now that reaction, that response is engraved in you. So when you go back to that experience, you evaluate it the right way. Allow forgiveness to happen. And if it was you in the wrong and you say, Christine, I forgive you. Ndundu, I forgive you. You're talking to yourself. Yes, you're talking to yourself. The other person or the other party ayinza okubeera nga taliiwo obanga walinga naye nga nebona muyogera naye tagenda kukkiriza oba tagenda kubeera party oba tagenda contributing ku helping that situation. Kati nomala forgiving yourself noyogera n'erinnya ly'oyo muntu in that scenario, in that situation. It could be a classmate, it could be a relative, it could be a friend, it could be anybody. No gamba, whoever it is, Susan, this is what happened and this is how I felt. But I choose to forgive you and I choose to let go. What have you done? You've disempowered that situation. Ekintu kyaliwo 10, 20 years back. Naye sawa zino kikyalimu kukosa na kosa relationships. Naye mukama kuwadde opportunity n'olaba engeri gy'oli mu respondingamu n'okureactingamu ate n'olaba gye kyava. N'ogenda n'okitookingamu bw'oti with the light of God, with the boldness, with the love, knowing that you are loved and accepted of God. No way forgiving ate no forgiving the other person. What have you done? You have dismantled it. Kati, the next time a situation happens like that, you are not going to respond the same way. Why? Because you have broken something that built it, that gave it a foundation. So meaning forgiveness gy'otaddewo eno eyamba gwe teyamba oli. Oli ayinza okuba nga tayagala, talina ready for forgiveness. You see, Kalibala, one of the things that we know kumanya chidi very important. Leka tugambe me and you are very good friends. Yes. Ne tubeera muno obutakkiriza oba obutakkaanya. Ne realizing ne kugamba Kalibala, I'm sorry about what happened. Kino na kino is what I was going through, is what happened. Ne nkubulira mazima genuinely from my heart. It's not a guarantee Kalibala mbura kubanku sabye ekisonyiwo banku explaining de nti you are going to forgive me. Kubanga buli muntu yenna determininga when to let go. Kati omuntu omu oyinza omugamba nakita there and then omulala nakulaga nti agenda holding on for the next 10, 15, 20 years. Naye in most cases okuki holding on for all those years. Olumu akikola innocently, but olumu is because of an accumulation of other pains. Kati ate yiyo was like the top, the cream, the icing. So you are being blamed for all the pains. Kantu katono nnyo naye engeri gye bakazimbiza n'engeri gye bakamagnifies olabira ddala nti the level of anger that is towards that situation is unnecessary. Ngokola kantu katono mama ona kuba nogamba okukubako kanakujjukiza n'okujjukiza ya in ya out. No gamba okay fine, yes nakikola naye ngenda kisasulira emyaka emeka. For my entire life ngenda kubansa sulira ebintu byesimanyi ne byesijjukira ne byessa. You understand such a scenario? Wolabira nti now that is still brokenness. Wow. So you tetulina control over certain things. Chovola bankugambye nti bw'oba oyagala personal healing on a personal level, decide to be genuine and true to yourself. So partner wange batano kokungana nemu abakazi nono gundi bwe yakolanga abakazi barashite mukola bwekite nga bakola wamu okoze ensobi naye n'agiteka mu bakazi abasajja omanya that person is hurting. Absolutely. Ate n'ekirala just because that generalizes abakazi rachi this rachi that, I'm not every mukazi. We don't have the same story.
We don't have the same challenges. We are not the same people. Chovola ba thumbprints ziri so different. None of us is exactly the same. So because you are generalizing me, that's already a sign of pain and frustration you are carrying from somewhere. I don't have to buy it and own it. Abasingo, unfortunately, bwakugamba ekintu ng'ekyo lwakuba nawe teweemanyi teweezuulanga okikiriza bukkiriza n'okyambala n'otandika okwerabanga buli omu n'otandika okwejajinga mu ngeri gyakujajingamu. Tulina okuyiga situation ey'oku disconnectinga. Okyogedde yes, but is it true? Kubanga bwe nzikiriza buli kimu kyonjogerako kalibala, that means I don't know who I am. You know me better than I know myself. You know my story better than I know myself. Or you can define me better than the God that created me. Then that is very questionable, because at the end of the day, we're tutandika okukiriza. Because ezo phases tuziyitamu nga discovering nga twagala okwemanya. That's okay. Naye tulina okula ne tutuuka point where twezuula ngaffe. Without your mom, who are you? Without your dad, who are you? Without your siblings, who are you? Without your bank account, who are you? Without your spouse, who are you? Katuumulemu. Kali mukwano. Tukomewo. Ate tusale entoto. Tuyambye tutya amaka gano. Yes. Obutamenyeka. Bwe tugenda okutandikira. Tovaawo ne ssaawa yaffe ey'okubiri. Christine Mbabazi Ndundu gwendi naye. Sawa yaffe yakubiri tukwaniriza webale kuba ate ng'okyekumidde ku Mwasuze Mutya ku NTV ne Spark TV. YouTube kwetuli amu ne Facebook Live ndi n'omukyala Christine Mbabazi Ndundu. Ana erinnya olyagala. Omanyi bwe ndyogerako n'ofuna ne ka smile. I know, dada wange yali mpa. And I had a very, very healthy relationship with her. Okay. So, mutu wampita Ndundu, mba ndabanga yampita. Jali? Yeah, she went to be with the Lord. Okay, bambi mukama muwonze emirembe. So kati musaya yaffe ey'okubiri tutunuulire engeri gye tuyinza okuyambamu amaka gano okutema entoto obutamenyeka. Yes. Kiki kye tusobola okusooka okutunuulira? For example, ng'olaba gayuuga oba gamenyese ku sayidi zombi. Kubanga ku babiri bano kubaako asinga okwagala ennyo amaka gano okusigalawo. And in most cases basinga kuba ffe abakyala. Ffe tusinga okwagala ennyo okulwana. Okulaba nti amaka gano tegamenyeka. Naye nga newankubadde munda owulira nti gamenyese, naye ggwe osigala olwana gasigale nga gayimiridde. Era ngenda ku emphasizing ekintu ky'okubeera real and genuine and authentic. Gwe ng'omuntu okubeera true to yourself in the first place. N'olaba gy'ovudde n'ebyoyiseemu n'obikiriza. Then ne bw'oba omiitinze omuntu omulala nga ali part of your life now, n'omanya nti newejjukiza nti naye alina gy'ava, alina by'ayiseemu, ate alina by'akyayitamu, n'omanya nti kati eno partnership eri partnership of where we are coming together to fena tuli mu healing, tuli mu process ya healing. Teri ali perfect. Ne tuwa room to each other to heal. Ne tuwa room to each other to grow. Kubanga era n'engeri gye twesangamu stage gye twezuulamu waliwo ebintu bye tukyakula bye tukyayiga. So kiri very important ne tumanya nti relationship is a daily thing. Tulina okubeera intentional on our relationships. Ate ne tumanya nti no relationships ziri delicate, very, very delicate. Kubanga these are things that ebidiringa n'emitima gy'abantu. We can break people, we can destroy people in our relationships. Unknowingly. So tuyina okumanya nti as much as tuyinza okubeera mu position of where we have power, we have money, we have positions, we have all these things ebiyinza okubateeka waggulu, we have to understand that we need other people around us. Ebyo ebifo ezo positions ebyo ebintu byonna bisobola okukyuka anytime. Naye ebintu bwe bikyuka, at the end of the day, did people ever get to know who you are and fell in love with you as a person, or they fell in love with what you had?
kubanga oba oyagala oba toyagala we dictate abantu abamu tugula relationships nga tulowooza nti relationships are bought. Yes, nasandikira okwo. To investing in relationships the wrong way. Yes, relationships need to be invested in. But can we do it at a level of authenticity, of realness? Chovola banti abantu abamu abali real and genuine getting us so hurt. Kubanga bantu batono nnyo abali genuine and so true. Kati ate nosanga nti abamu as much as they were genuine and true, because basanga abantu abamu abali fake nga banja ate nabo ne deciding okubeera fake. Lwakuba buli omu ali mu kikola basobola okublendinga in survival for the fittest. Yes. N'ogenda okusanga nga embeera emu yakukyusa n'endala n'ekukyusa n'endala n'ekukyusa, that 40, 50, 60, 70 years down the road you are lost. You don't even know who you are as a person. At different circumstances zireeta different personalities out. Chovola banti ntera nnyo gamba abantu nti just because everybody is doing something wrong, it doesn't mean that you also do something wrong. Laba abantu abasinga abatambudde mu lugendo bamalako batya. Do you want that to be your ending? Do you want that to be your story? Yes, it is very challenging. Chiruma okubeera nga goli genuine and true, no bona no ita through frustrations because you are being genuine and true. Abalala ne bakozesa shortcuts, abalala ne manipulating situations, oba ne babba n'okubba, oba ne bakola ki, ne balabika nga bali mu kumuvinga very fast. Gwe ne weeraba nga ali emabega. But the thing is, at the end of the day, number one, nga bwe twogedde, our stories are different. So our healing points are different. Then we also have to understand, yes, abantu ba progressing ze bagenze wala maso bola baba bali surrounded by you. But the question is, how did they get there? What heart condition have they developed? Do they even know who they are, or whatever they have or whatever they are surrounded with has consumed them and stolen their identity? So ask yourself, is that what I want, or I am willing to walk the journey and not make shortcuts and not, you know, create certain things in a certain time forcefully by doing all the wrong things nga tetufuddeeyo ani gwe ninyeeko ani gwe nzibye ani gwe nimbye ani gwe manipulatinze n'ogenda okutuula nti yes oyina ebintu bingi bikusurroundings oyina kino oyina kiri oyina kino to the eyes of society olabika ng'omuntu ayina buli kimu. But the question is, how did you get there? Did you lose yourself to get there? That now you are seeking for a genuine relationship, a true relationship, and you can't find it. Why? Because you don't even know who you are. You lost yourself along the way. And now life turns out to be meaningless. So nsobola okwerabira kyendi ng'omukwano singa mba mukwano nga mungi like nga bagamba love is blind ne gunzima amaaso nemba nga sikyasobola kujjukira Ruthiani. Absolutely, it can happen. You can get blinded. Because you see, there was a Kalibala before the relationship. And that Kalibala needs to keep alive. Naye kati getting us so consumed in pleasing the other party, which it's not a bad thing to please the other party, but there should be certain boundaries of where it becomes toxic and negative. It's destroying the Kalibala, the real you. Boundaries? Yes. Mulav? What do you mean? Are you saying that if you are in a relationship you can't respect someone else? That's still a boundary. If someone says no, you can't respect that because you love them? Or you can't say no in a relationship because you love the person so much? Anyway, it depends. That's why no. For example, I want a hug. I want to make love and you say no. No, but supposing I'm not in position emotionally and mentally. I can seduce you. No, seducing me is one thing. But the question is, why is it that you can't respect? I've told you I'm not in a good position right now. The fact that you can't respect what I've just shared with you or being genuine with you, that also shows how selfish you are. Because not every time you want, you're going to always get what you want. But if we talk, yes. Nemanya lwaki toli mu position. Nene ntabanga chompa, techiri genuine.
Yeah, to you, it may not be genuine, but to me it may be genuine. Still, that's where now respect has to come in. Just because you're not going through what I'm going through, it doesn't mean that it's not real. But Christian, Bible take it as like to deny me some things. Has life given you everything you want? But the Bible says, becoming one does not mean that you become disrespectful. Because let's say there is a scenario where someone is sick, someone is not well, because even not being emotionally or mentally in position to do something, that's also some kind of brokenness that someone is going through. Chembadde kugamba nti Kalibala oyina okutegeera kiba very important notegeera omuntu wo ate n'omurespecting nga twogera communication get open. Kati olaba communication can only be open if you allow each other to have a conducive environment. Okay. Environment wemanyi nti bwe nayogera Kalibala agenda kumpulira. Ne waliwo okubeerawo nga ne bwe njogera tebampulira. But that environment of where I know that whatever I say is valued, is respected, is honored. Kubanga okugamba omuntu nti you love them and yet you can't listen to them, that's not true. There's never been any kind of love in that. You can't say you love someone and the only time you correct them is when you're abusing them, belittling them. But Christine, I can listen, but don't understand. I don't understand you. Yes. For example, you're denying me chenali dancing okwaga. So kasikutegedde, so njagala ombulire, twogerezeganye, tukanye. Kalibala mukwano waliwo ebintu ebibyo tosobola kutegeera. Okay. Kubanga nga bwe tugambye byempitamu babyempiseemu babyenayitamu. The fact that tobiyitangamu tobimanyi ne byempitamu essaawa zino ne bwe nkubuulira tosobola kitegeera. Njagala kuyamba because katuli omu. Yes, but you are not God. There is a limit to what you can do for me. You see, Kalibala, let me tell you something, Kalibala. One of the most important things is being understanding, being patient. Those are all gifts that the Spirit of God gives us. Kati bwe tutandika okudemandinga nti I want you to tell me, I want to know. Ate katutandisa okuforcinga ebintu, okupushinga ebintu. Kuba Kalibala olaba, ne bwe tubanga twakeeraba. Leka tugambe tuli mu relationship. Sisobola kutandika ku trustingirawo immediately. Trust is built. Mu buntu obutono obubeerawo every single day. I see how you react, how you respond. And it gives me room. Akakaise, next time come trusting you nekano. Nakakaise. Until I get to a point where my heart settles, netandika ku trustinga fully. Nera kuba nyambadde empeto barwa kuba tusula wamu barwa kuba katuyina abaana tekitegeeza mbu ne trust ebadde built. Waliwo ebintu ebiri built by relating with each other on a daily basis. Kati nga ne bw'oforcinga omuntu waliwo omuntu lwakulaba nti yes tuli mu relationship naye level of maturity eri different. Ng'alaba engeri gy'olowooza naye gy'alowooza byoyiseemu nawe byoyiseemu nga really nga ne bw'ayagala akubuulira amazima togenda bitegeera ayi togenda bimanya ate nga naawe obutabitegeera n'obutabimanya kiyinza okufrustratinga kyovola sometimes oyina naawe okwewa emirembe n'ogamba you know what baba tayagadde kuŋŋamba kati it's okay bw'ali bayagadde okumbulira oba nantrustinga with time that will be fine. Opportunity we're presenting itself no embracing gweba tekisobose no muleka atola bakalibala okola ekintu bwe kityo era kijja in a way that you also took time to accept yourself and believe in yourself. Kwa kalibala naye waliwo ebintu ebyo byotagala kusharinga. True. Waliwo moments ezimu gatagala kwogera. Kati oli naye bw'abagambye nange sagala kwogera siri mu mood lwaki lwaki tokirespecting agate nawe kikubeera. Sagala kwogera nga wendi. Kalibala tuli ku semfejo kubanga olawa oli mu forcinga bintu leka ebintu bijje naturally. True. Ontegeera leka ebintu bijje naturally. Oyinza okusanga omuntu bambi nga javudde ayise through a lot of mistrust. Nga buli gwasanze mu bulamu bwe in one way or the other amukosesezza when it comes to trust. Yes, they like you. Yes, they love the relationship. Trust but issues. When it comes to trust, they're like, man, that's a delicate area. Sensitive. Katato go buzibura kuba gwe toyise jayise oba tolabye byo byalabye ate no kitwalanga rejection.
n'okitwala nga abandonment n'okitwala nti takwagala naye nga the truth is akwagala naye time will let things happen naturally. Oni magaka okoyogeddeko ku finances nti ebintu ebimu bitujjawo tandika okubeera nga olina amaanyi mangi ku bulamu bwa munno naddala nga ssente power like sente zikola kyenkana ki mu kwonoona n'okumenya amaka. Kinene bagamba nti it's the first it's the biggest element that is breaking up families and relationships. And at the end of the day, if you realize it still comes with trust issues, because you don't trust each other even on small things, it comes in even with finances and you can't trust each other. So no Sagabantunga, they are keeping so many secrets from one another. And at the end of the day, someone feels like they are not a part of you because you are keeping a part of you away from them. Naira still okutuka point ya finances omuntu okutandika okuseparating a partner way out of this. There are trust issues that are coming from somewhere. Ate olumu ayinza n'okubeera nga si spouse ng'omuntu ono gy'avudde maybe baakula in an environment ne ba experiencing a lot of poverty nti kati ne ssente bwe zizze are becoming so rigid, are becoming so ayina engeri gya behavingamu ku ssente that is really abnormal akuba yakatandika oziraba. So kyeŋŋamba nti kiba kirungi n'otegeera omuntu wo gy'ava n'omu-acceptinga no-allowinga time to heal. Because at the end of the day oba oyagala what oyagala, finances have affected families in so many ways. And yet the same finances have also helped so many families. Kubanga finances zino tuzeetaaga, yes, meeting our day-to-day needs, our personal needs, our family needs. But the question is, how far are we worshipping the money more than the relationship we have? Nti money is more important than my wife. Money is more important than my children. Money is more important than the setting. At the end of the day, sina na budde bwa mukazi wange, sina budde bwa bana bange, just because of money. Eyo Bible kyeyita mammon of money. Omanyi Bible egamba nti the love of money is the source of all evil. Not that money is bad. Abantu bakikwata bubi. It's the love of money. Kubanga bw'oba teweegendereza sente zino oyinza, because it meets the daily needs. It meets a lot of the necessities that we need on a daily basis. Tutuuka point tutandika oziwashipinga ne tutandika ozirabanga Katonda. Tuzisinza. Ne tutandika ozisinza. Actually nze ekintu kyenazula even in giving, bino ebintu Katonda byatugamba giving in the word of God or even if it's in ministry or whatever. Ayagala tujjewo attachment gye tubeera n'ebintu. Gye tubeera ne ssente. Nti ozagala nnyo n'oziraga n'oziga. Money, you will not be my God. God, where do you want me to give? Is it an orphanage? Is it a relative? Is it a friend? Ng'oziraba waliwo kyobadde okyetaagisa, waliwo kye zisobola okumiitinga kingi, naye n'ogamba, I am going to give. Why? Because I'm telling that money, I'm telling that property, I'm telling whatever it is, you are not my God. God is my source. Waliwo omuntu yaga nti weyagala okulaba character y'omuntu entuufu naddala omusajja afune ssente. No. Nti omutima gwe bwe gwagala waliwo oli bw'afuna ssente n'aziteeka mu charity, oli bw'afuna ssente n'awasa, oli bw'afuna ssente n'azimba, nti kijjayo ekintu ky'olina ddiri mu mutima ekikubaddemu. Tewali omutima omugabi oyongera gaba kati nga gwe badde ogamba charity n'oteeka mu churches, naye ate bw'aba omusajja mwenzi bw'aba mwavu aba mukakamu bw'afuna ku ssente nateeka omukazi owokubiri nateeka owokusatu, ssente zijjeeyo the true character ey'omuntu. It's very true, but I don't want to relate it only to men. N'abakyala. Everybody called a human being. I know. Money can bring out character and behavior that was hidden. That we were pretending. Someone said it so beautifully that no, don't be fooled by the humbleness of a poor man. Wait when they get money. The true colors always come out. But besides that, bwetwogera ku kintu kya finances, njagadde nnyo kyoyogedde nti we tend to give to whatever we are. Okimanyi nti even when you are broken and you have a past broken, a brokenness from the past,
whatever situation that has broken you from all the years, yes, from all the time that has not been dealt with, ne sente bwe zijja zigenda ku affecting the same area. For real? Yes, because you see the thing is this that we have to understand that is very important, Kalibala. Nti whatever has deformed us, changed us, is still within us, right? Katika nkwe example Kalibala, ochimanyi, imagine omuntu nga yakula taina ngoye. Nga bambi somehow bamu deprivinga, oba tewali sente, oba chine nga yakula yegomba abantu okubeera smart. Kalibala opportunity esente neyingirawo. Agenda kola ki? Kugula ngoye. Kyasookerako. Are you see? That was a lack that happened in a phase of life. Nayingira kuba kyamukosa ate ne kibeera omwo. Golaba muntu kukula akuze mu myaka ali mu naye waliwo ka baby kali akagamba I did not get what I wanted when I was a kid. Chobola muntu afuna sente muleke yekole byayagala. Kanato omulala nga bamumma mmere nga yali tatafuna mmere oba moving from one home to another. Esente ziyingiddeyo. Restaurant kijja tamanyi. Kagala kulya waka. It's like revenge. Paying back. Katata abamu unfortunately. Nogenda okusanga nga because of that issue never becoming even more closed-minded. Naga abachinyima nage ngenda chima abalala. Neye punishing ate na punishinga buli omu. Nosanga omuntu nga agamba okiwulira nnyo nti sha fenga batwayi tukula tebatu wachino na kino nange sigenda chiwa bana bano. Mama wange tebamuguliranga buli mwaka ngoye. N'akikola mukyala we. Ngafe tebatukyaliranga ku ssomero nange sigenda bakyalira. Taata wange teyawasa mbaga. Waki gwe nkukuba embaga? Olaba wound. Brokenness. Kati nosanga nti ekintu tekyali reconciled. Tekyali dealt with. Nosanga nti tuina generation kati believing nnyo in domestic violence. Naye manyi part of the reason why to raise generations zezenda byeko. Majority of us have grown up in environments where if we wanted anything done right, we used violence, beating, abusing, belittling. Nogenda okusanga ng'omwana naye akuze kati amanyi nti bobo ina kyoyagala. Bobo ina embeera gyagala kyusa. Kikondi. Luyi. Teke. Kuvuma. Kati nayingira mu bufumbo. Ng'obwongo buli already accustomed. Yes. Ne wabaawo embeera mbwagwe. Musiru gwe. Naye omuntu ali mu kwogera is the little kid that was abused growing up. But never took the time to sit down n'abuuza Jen. Kalo n'omuntu yes ya mistreating, ya abusing, yakola kino yakola kiri kyankosa. Can I forgive myself? Can I forgive them? Forgiving myself in the sense that I believed in them, I trusted them. I put my hope in them, I made them my God, I believed everything they said about me. And then also looking at yourself in the mirror and mentioning the name of that person and saying, I forgive you for what you did to me. What you did wasn't right. Chankosa. Atera kuba chankosa sagala nchikozese kukosa balala. Kubangola Kalibala. Anything that is broken from the past that is never dealt with, atogenda kola double trouble. Double trouble. Obera ononyimya bambonya bankola kino bankola kiri nayo manyi bobonyabonyeza. Omanyi bokoseza. Ate in most cases tolina bira banga boli mu bikola. Right, because you are blinded by your pain. You are blinded by your frustration. You are blinded by your fears. You are blinded by your lack. So no genda okulaba nti at the end of the day oli repeating a history. Oli repeating a history. And you never learned anything. Bagamba nti if you don't learn from your mistakes or from the mistakes of other people, be sure that you're going to repeat history. Or even make it worse. So, kyeva nkugamba nti nga bwe tugambye nti omulama gwaffe is about brokenness. The question is, are you willing to allow healing? Abantu bano abetuwangala nabo batuyambako tutya to heal.
like katumadde kuspunze kenyini allowing myself to heal abantu bendi nabo society family bayamba batya era nga tuyingiddeko ne mu maka. Of course family playing a very big role, very big role. Naye Kalibala, supposing almost quarter of your family is broken, or your whole family is broken, and they don't acknowledge it, they don't even believe it, and they don't even know it. My God. Wogenda okulaba nti ne bw'otunula mba jjajja n'otunula mba senga n'otunula mba anti n'otunula, you're just seeing brokenness everywhere. And that's now when you thank God for Jesus. Hey, because at the end of the day, dukira wani. Wa Yesu. You understand? So the best we can do is, what we've been telling me, understanding, but can we create the environment for healing? Can we create the environment for healing? Yes, I don't understand what Kalibala went through. I don't even understand why she's behaving the way she's behaving. But can I create an environment of healing in the sense that ate si contributing and adding on? Kubanga waliwo olinga bambi ayina byayiseemu bimukosezza chapter yagivuddemu ate ayingidde mu chapter oli ayongeddeko buwongezi akoye. Nogenda okusanga ng'omuntu ali mu kubulidinga akooye. Chovola by the end of the day ntera nnyo okugamba Kalibala, be a best friend to yourself. Only you know your story. Only you have the experience you went through. Abalala basobola okujudginga, basobola okukondemminga, basobola okuchuzinga n'okubeera understanding or not. But the question is, do you know your story? Do you know yourself? Do you embrace your story? Do you forgive? Do you understand yourself? Kubanga many cases to seeking abantu to understand us nga naffe tetetegedde. That's one of the worst mistakes you can ever make, because nobody can ever understand you better than yourself. Other people in most cases wobo wegendereza, they want to conform you, to change you into their own image, into their own experience, into their own personality. We have very few environments ezitwallowing okublossoming, now becoming everything that God created them to be. Every time you want to be who God created you to be, to become better, to grow, ojakusanga in most cases broken people will scratch you, will pull you down so that you can be like them, so that you can fit in. As long as you refuse to fit in, as long as you refuse to be accustomed and be like them, be sure whether it's family or friends or workmates, you become an enemy. Katuumulemu. Tukomawo n'ekitundu kyaffe ekisembe kya Mwasuze Mutya, Christine Mbabazi. Ndudu gwendi naye tovaawo tukomawo. Webale kubanga okyekumidde ku Mwasuze Mutya, kyekitundu kyaffe ekisembayo ekyamakya g'olunaku olwaleero. Christine Mbabazi Ndudu. Erinnya njya ndikwata mpola. Ndundu. Ndu. Kufumbira nva kisoro. Tofaana nayo. Wetutunulidde wali otusembedde ng'ogamba nti society eyinza okufuula kyonna ky'oyagala. Eyinza okwagala okufuula ky'oli. Nate nga society eno erimu abantu bangi ddala. Mulimu bakama baffe, mulimu abantu betukola nabo, mulimu omwami wo, mulimu abaana bo, mulimu bazadde bo, naawe kennyini. Abantu mukaaga bonna bali mu muntu omu. Kino kiyinza kubreakinga kitya? Anti obulaba bwe twali tutandika twogedde ku authenticity n'okubeera true. Kubanga bw'obanga toli true and honest to yourself, buli omu agenda ku trying okuconforminga mu ku kyali.
ate kyobola wakati abantu abasinga in the process batuuka point nabo ne bagetinga confused kubanga ba pretendinga to be what they are not in different kinds of people. Kati nogenda okusanga nga ewa boss muntu mulala, ewa husband muntu mulala, nogenda okusanga ewa mukwano gwe muntu mulala, nogenda okusanga mu baana muntu mulala. So at the end of the day naye agenda ne yetunuulira mu mirror n'atandika okubuuza questions. Later on bwaba adventure or journey ya healing natuka point ngali confused. Who am I? Yerabira no gwine wa boss aina mutwaleka ate olusugwaje waka aina muleta eno okula. Absolutely. Kega basically ngali confused. That's where you understand why lies are very bad. Because you lose yourself in lying. Olowooza, you know, abantu abamu bakikola casually nekitandika nga joking thing naye otuuka point and you start living a lie. And you have to sustain it. Because you have become a lie yourself. Right. Nti ne bw'oyogera amazima abantu tebasobola gatwala nga amazima lwakuba bakumanyi obeera olimba. Ate wa becoming comfortable in your lying. Nti ne bw'oba olimba olumu tokimanyi ba tokiraba nti abantu bakola ki? Bakulaba nti olimba. N'abaana naye kalibala maze okulaba one of the worst mistakes gy'osobola okwekolera ng'omuntu mu bulamu is lying to yourself. Kubanga ekintu ekyo kiconfusing obwongo. Remember, tewali kintu kyonna kye tukola in our actions. Ng'obwongo bwaffe tebukoze eki? Tebukirowoozezaako. So everything that we do in action, we have to first think about it. Naye research ekulaga nti bantu batono nnyo abalowooza what they are thinking. Kati becoming ekirowoozo kiyitamu buyisi squid nga tachi analyzinze, tachi scrutinizing, tachi reconcilinze nakyo, tachiwadde wisdom or knowledge, ate ne becoming action. Kati in the process ajjukira amaze kikola. Research ekulaga still nti we have 60,000 to 80,000 thoughts in every single day. And some of these thoughts are repeated thoughts. The question is, are you evaluating the thoughts that you have in your mind? It's so hard. Kati now, these thoughts, remember, nazo ziri influenced by where you are coming from. Kubanga jukira everything in life. Oli mukirabira mu lens of everything you went through, every pain, every disappointment, every hurt, everything. You are seeing it through the lens of where you are coming from. Cut at the end of that day, 60 to 80,000 thoughts in a day that are being viewed through a broken lens. What does that mean? More wrong choices, more wrong actions, more pain, more brokenness. Chovolaba, it is very, very important. Newe manyanga omuntu. Ate okwemanya bagamba kubi. Ate kubi kutya kalibala. Walo yemanyi. Nedda, waliwo okwemanyanga it's pride, it's arrogance. Ne waliwo okwemanya nti you know who you are. You've accepted who you are. Ne waliwo pride ya in the sense of you belittle, you abuse, you make others feel more inferior. Naye abantu ba misunderstandings and discovering who you are. Banga kalibala, in most cases omuntu who has healed and discovered who they are, in most cases they are also misunderstood and they are thought of as arrogant, as proud, as everything. Ochimanyi ntino kalibala, abantu abasinga bali broken, bali so manipulative, very controlling, very abusive, and very disrespectful. The list goes on. Kati bagezako kukola bino ebintu byonna kalibala nalabanga tekikukosezza. Tomuvinze, toli influence, tekimukumenye, awulira nga ali so frustrated. Rachi, kubanga in most cases because they are broken, bagala ku breakinga nawe. Kati bwaku breakinga, our feeling anti ali in control. Ali aina power. Akuvumya okabye, akukubya okabye, ontegera that kind of manipulation and controlling. That kind of toxic environment. Ntibo, but everything chebagala in life, but chikola through survival for the fittest. Violence.
violence takeyaringa gwalinyeeko gwabbye gwalimbye gwahatinze afunye kyayagala naye n'atamanya nti every wound gyalese eyo seed agiplantinze ate naye nga ye munda n'obwongo nabwo buregisterinze buli kimu kyonna kyoyitamu kyokola kyodisidinga obwongo buregisteringa kati yo seed gyataddemu tuli bafumbo tulina abaana nze kati ntegedde ani yenze naye abaana bange bano tebanategeera kati seed ate atasa giteeka mu baana bange how do I help my children naye kennyini omuyamba anti kati laba ye okumuyamba depends on whether he has given you the permission to or not. Waliwo omuntu nga takuwadde permission and they have not allowed, they don't even respect you, they don't even respect you. Takulaba nawo nga banabo betulaba nga balaba nga bakazi abali useless nga culture gye yakuliramu theology gyayina beliefs zayina experiences zayina ti omukazi ayogera ki katate nga in most cases omuntu oyo yennyini nyini Katonda gwali mukozesa okumuyamba naye amblockinze amulemeseza awo sinobye. So okumuyamba is something that depends on them whether they are, but n'okumuyamba tosobola muyamba nga nawe teweyambye, you know? Naye kati abaana era nabbayamba abaana nawe olina okuba nga weeyamba. Kyova olaba at the end of the day Kalibala ngamba abantu we can't do without God. One of the worst mistakes you can ever do to yourself is eliminating God out of the picture. Kubanga Kalibala jukira Katonda ye yakumanya nga tonnaba nakuteebwa mu lubuto lwa maama wo. Kituufu. Yamanyi conditions ze wajjiramu. Yamanyi buli kimu kyonna ky'oyiseemu na lwaki wakiyitamu. Yalina mmanyo yo. Yalina mmanyo yo yonna. Kalibala nja kubulya nze bwe nali ntandika kweno healing process. This is my personal testimony. Waliwo Mukama ebintu bye yandaga ng'ebimu nali nabyerabira. Naye nga situation presenting itself nengenda ku mavivi ne Mukama kino ne kino simanyi we kiva lwaki kiri bwe kiti nemba nga akyerabiddeko baakivuddeko and within no time nolaba nga akujjukiza scenario n'ogijjukira bulungi nnyo n'akulaga na lwaki kyabeerawo n'akulaga even how to release it. Nolaba noga kati ekyo nandi kiwonye ntya singa sa trustinga Mukama okuhealinga neyo process. Naye olwona aba trustinze Mukama nga naawayo obulamu bwe bwonna n'akaabirira Mukama. Naye ebintu ne bigaana okutereera. Nedda Kalibala tebigaana kutereera. Theology gy'oyina ku Mukama. Olaba Kalibala bwe mba sikutegedde ng'omuntu ne bw'onkolera ebintu 100. Bwe mbeera ne mentality ne attitude nti maybe oliwo kumpanishinga kundisciplininga oba oli mu whateveringa my past and living in guilt and shame. I cannot appreciate kati abantu abamu tetufunye the true grace message of having a healthy relationship with God and relating with God. Netumanya yes woina bye wayitamu yes oyina mistakes ze wakola, but then when you accepted Jesus Christ, what happened? The Bible says there is no condemnation to those who believe. Olaba, one of the things that we know Kalibala that is very important is the way we relate with God and the way God sees us is not the way people see us. People will view us from the lenses of our mistakes, of our failures, of our challenges. But God doesn't view us from that. God wants to help us. Chovola bagamba, those of you that are heavy laden, come to me and I will help you. Nayera kuba tuina mentality about God that it was God's will. Number one, for you to go through what you went through. Yes, it happened, but that wasn't God's desire. That wasn't God. The word of God says that in this world we'll face tribulations, trials. But take heart, I have overcome the world.
So waliwo ebintu bye tuyitamu embeera gye tuyitamu ng'abantu abo bennyini abagituyisaamu balina nabyo gye byava balina choices ze bamakinga unfortunately tebatrustinga mukama tebaleetinga mukama okubawonya kati ate ne barepeatinga history and painful moments kyova olaba kati olina okutuuka point naawe n'ogamba omanyi bano abantu balina bye bakola balina choices ze bakola balina obulamu bwabwe bwe balivinga. I want to do things different. I want to live a better life. How am I going to do that? I'm going to allow Jesus Christ to be my Lord and Savior, so that His Spirit comes and dwells in me, so that I can ask Him for wisdom, knowledge, understanding on how to navigate through life on a daily basis. Because I can assure you, Kalibala, as long as you are still alive, on a daily basis, as long as we are still surrounded by broken people, they will continuously want to break us. Waliwo tukwidemu nga society yebiteekawo abamu nga babikkiririza namu tinzo omwami bw'atankubako tanjagala. Anti kati olaba, even that is brokenness. Omukyala olina okukakkana ng'okola kino, olina okuba ng'oliwo oti, olina okuba ng'oli submissive. Did you know that hearing a lie is one thing? Believing a lie is one thing. Living a lie is one thing. Just because you had something, just because you believed it, it doesn't mean you should live it. That's why the Bible talks about renewal of the mind. Rachi, tuina cultures etukuliramu, tuina environments etukuliramu. Nga zaina belief system, zaina ebintu byebikiririzamu ebitali bituufu. But are you willing to change your mindset and start thinking better and doing better? Kubanga olaba ezo mindset ebizibu ze birese. Damage because in the brokenness ze birese generation after generation. Botula wansi n'olaba endowooza zaabwe ne theology yaabwe ne circumstances ne experiences zaabwe n'ogamba, is this what I want to repeat? No. Is this what I want for my children? So the choice is yours. That's why waliwo Indian saying that I love very much. That if you keep blaming everybody around you, let's say blaming the past, blaming everybody, which we all go through and we outgrow at a certain age. But if you keep blaming other people, you're stuck. If you start looking at yourself and start taking responsibility as a person and blaming yourself for accepting and believing and living, for example, the lie that we are talking about, and take responsibility of that and blame yourself, you're halfway the journey. But if you can get to a point of where you blame no one and you're like, you know what, it has happened, but here I am. How do I change my story? I can't change my parents' story. I can't change my grandparents' story. I can't change anything in the past, but I have the power now to change my life and change the life of my children. Yeah. That's an opportunity that God gives all of us. A present, a gift that all of us are given. That yes, you were born physically by a human being, but the question is, have you been born spiritually by the Spirit of God? Because it's important also to realize that we are more of spirits than human beings. Sure. Majority of us, we are more familiar with the physical life, but we've never even experienced the spiritual life. That's why you see that the past can give us an identity. The mistakes, the failures can give us an identity. But who are you spiritually? That's your true identity. The identity that God has given you. Because some of these things, Kalibala, what we again generational. I know. Inherited in blood. So do you think you know kuchusa kakati fe abazadde abaliwo kuchusa abaana baffe bakuzizaamu abawala n'abalenzi? Because bw'otunula kati ffe twakulira society yajawulangamu abawala n'abalenzi engeri gye mukuzibwamu nti omuwala always olina kuba wansi waki wa mulenzi ekivaamu okuba nti onyigirizibwa mu ngeri emu oba endala kakana kamaka gayonoonese ate nga bwe otunuulidde amaka nga goonoonese bantu babiri abasinga okulumizibwa omukyala n'omwana okitegeera nti ffe twabali tukyusaamu kati eno generation eriwo nebangesa okukyusa
bazukulu baffe. Your cultural belief yali so wrong, very wrong. We are paying for it, and I'm sure you are seeing it in our society. Kubanga olaba Kalibala okudivaluing omwana omuwala mbulwa kuba muwala n'otandika okukuza omulenzi lwakuba mulenzi. Tewali mwana mubi, tewali mwana ali less than the other. That is belittling, that is devaluing. Ate abantu abasinga bali mu kukola ekyo ekintu nabo balina be bakiyigirako. Kati ate abantu abamu twayitamu eyo embeera twalaba engeri gye kyatukosaamu. Kati the question I should be asking yourself, what did you learn? What are you changing? What are you making better? Are you ready to repeat history? Chovola nabadde nkugamba in one of the segments we had nti you have to get to a point where you get tired. And walk away? Tired from the way things have been made. Okay. Done. And you want better. Kubanga nze nkubulira Kalibala, even just choosing God, that can cause you a lot of enmity. Just walking with God can cause you a lot of trouble. Why? Because you are choosing something different. Something that is real and something that is genuine. Abantu abasinga Kalibala nsobola okugamba nti majority of people, and especially broken people, have never had an opportunity to know what real is. They have never experienced genuine life. Chovola Bible, womanyi joko mokula rotegere ebintu ebimu. Chovola kati otegere ebintu ebimu nga lwaki Bible egamba nti obulamu buli mu kigambo kye. Obulamu buli mu ye. Kubanga without him there is no genuine peace. Without him there is no genuine joy. Without him there is no genuine love. Everything is faked without God. That one I can assure you. And it will be tested at one time or another. But if your foundation is in him, however hard things are in the beginning, let me tell you something. God is so faithful. God is so real that this life can start to have meaning when you have a genuine relationship with him. Because waliwo questions, waliwo circumstances, waliwo situations etuyitamu nga toyina kyotegeera, toyina kyomanyi. But only a relationship with him. Chovolaba akugamba, trust me. Nti even if it's a staircase, to rushinga jimalayo, take a step at a time. You're like, Mukama, step njitadeko. Ntwale endala, gagamba twala. Naye takulaga the finishing point. It should be a daily thing. Let me tell you something. Having a relationship with God should be in a place of where he's your best friend. For me personally, he's my dad, he's my mom, he's my best friend, he's my everything. And I love to tell him that, Father, without you I'm nothing. With you I am everything. Anything I am and everything I have is because of you. Kubanga ndaba jenvudde ne byempiseemu singa tabadde ye tewali toseewo. Singa simanyi na jendi, simanyi na gwe nandifuuse. Naye n'olabira ddala no looking back at every step of the way ng'abadde ye. N'omulaba n'olaba nti he's more than enough. Nekikuwa ne confidence of being content and happy with who he created you. Kati ngena balancing atya Katonda n'omwagala wange n'omwami wange. Because right now njagala kutaasa maka gange ngamenyeka ne Mukama mwetaaga mutaddemu. Waliwo omuntu golabanga ate bw'asala okugenda eri Mukama ate abulirayo ddala eri ate bino n'abyerabira. So how do I balance bombi mbaagala kubanga omu yakola ono? Still it comes in with brokenness. Okugwaye nnyo embulirayo n'obulirayo kubanga olaba abantu abamu bambi Kalibala, life has been so unfair, right? So unfair. Nti bw'atandika okuwulira ekigambo kya Mukama n'amanya amazima ga Mukama are becoming so hungry. Nti mundu omwo abadde ngaali empty, abadde nga omanyi that broken vessel nga abeera ayagala kuwulira kigambo all the time ng'abadde atandise even to lose their mind. Naye ng'ekigambo kimuzzaamu amaanyi, kimuzzaamu essuubi. Nti abadde ku point nga
even life had lost meaning and everything around them had lost purpose. Naye nga buli lwawulira ekigambo kimuzaamu amaanyi. Kati ate nga in most cases ayinza okubeera ne partner atategeera lugendo lwe, atamanyi lwaki ali mu kweyisa bw'ati oba lwaki ali too much into the things of God. That's where now also understanding comes in. Tinofuna kadde n'oyogerako n'omuntu wo n'omugamba kino bati ne kiri kubanga olaba kalibala bwe tuba twagala brokenness oba healing okuhappening nga tulina okubeera nga naffe to creating an environment in a way that we are able to communicate to each other amicably. Ntegeeza ki titusobola okutuula ne twogera nga tonvumye nga tompemudde nga tonjajinze nga tonkondemize nga kubanga abantu abamu bakulira mu environment nga babavuma nnyo, bakulira mu kurwana, bakulira mu hostility nti niwobeerawo ka challenge konna ogenda okulaba nga eyo character yevuddemu. Kati ate ne bwembeera nga nkwagala nga ne motive nungi I'm also forced osanga omuntu ng'ali forced okubeera nti naye reacting atekawo shield to protect themselves. Lwaki ompayiriza, lwaki olimba? Kubanga olaba in most cases abantu abali broken bagala nnyo okulimba, creating stories, creating imaginations. Kati in most cases bagala ogule what they imagine, what they lie about. Kati when you're trying to defend the little you, yes, the broken you, in most cases you find that there is a collusion that may come in. Kubanga obanga mugamba stop it, you are lying. Kati atolira kuba tayagala mugamba mazima nakitwalanga ali offended. Nti nebo mugamba mazima agamba omuvumi, nebo mugamba mazima agamba disrespecting ze. So omuntu nogenda okusanga nti akulide mu environment nga tamanyi kintu kye bayita discussion. Nti yes, oli hurt, oli disappointed, oli kino oli kiri, naye tusobola okwogera nga tewali avumye munne. Basically nga communication eri one way. Eva way. I feel, I know, I saw, I did. Yes, you did. I want. That shows you how selfish and self-centered. What about what I am seeing and what I'm going through? But if you want a healthy relationship, could I be wrong about something? Could I be hurting in some way? Ate just because just because wakulira mu culture, we bakunyigiriza, we bakubiritolinga, we bakuabusinga, we bakumistreatinga, tekitegeeza nti ate you carry that in another generation. Waliwo generation egamba no. We know better. That's not how things should be handled. Do you think, we get the question to our generation, no. Do you think omuntu jakoma okusoma ennyo no kulaba mwe engeri y'obufumbo mu ngeri enjawulo no kirina kye kicontributinga mu kumenyeka kw'amaka? Of course, exposure. Kubanga abantu abamu they are living under ignorance. And let me tell you something, as long as you're living a lie, you're living in ignorance, you're going to continue suffering, you're going to continue in pain. Why? That's why the Bible says that the truth will set you free. Chovola bobanga omanyi your truth, you've owned your truth. Omuntu ne bwakuvuma ebintu byenkanawa. You know the problem is not you. And you will respect them and let them say whatever they want to say. Let them mistreat or judge you, condemn you, blackmail you, whatever they want to do. But you can still walk in peace. Why? Because you are genuine and true to yourself. One of the things that can make someone peaceful and experience the peace of God is being genuine and true. True. And there is no way you can even be genuine and true to God when you are not true to yourself. We are praying, we are believing in God to open doors, to heal us, to restore us, but then we've not allowed that genuine, that true self to come out. That God is not willing to deal with the fakeness that you are presenting on the table. And God is like, you know what? When you're ready to deal with this the right way, I'm here waiting. But as long as you are still acting fake and you've refused to face the truth, I will be waiting.
So you keep on suffering year in and year out. You keep on making one mistake after another. And if another generation doesn't learn anything, it carries the same things in another generation, and history keeps repeating itself until there comes a generation, until there comes an individual who says, enough is enough. Enough is enough. Tekitegeeza giving up. Sometimes, let me tell you something, Kalibala. I've come to a point where I've realized, you see how the Bible, even God reconciled himself through Christ to us. God desires so much that we reconcile to him because sin had separated us from God. But it's not a guarantee that everyone is going to reconcile with God. And that's why even the Bible talks about hell and heaven, and it says that it's not God's desire to even create hell. So sometimes you may want to reconcile with some people. You may want to do things the right way, but they are not willing. They are not ready to do that. And you're not about to put your life on hold just because someone has decided to hold on to the past, to hold on to bitterness, anger, unforgiveness, whatever it could be. If they're comfortable with it and it has worked for them, the lies and the deception, well and good. I have a future to face. I have a future to chase. So I will respectively leave you at the level you want to be, and I will chase a better level. It comes at a sacrifice, and it's very painful, but trust me, sometimes if you see that things have failed and you have tried your level best, because Kalibala, there are so many people that have tried year in and year out, and years have run by until they came to a realization that, you know what, this may never work out for me. And if I want to break a record and make a difference and change things from the way they've been done for generation and generation, I have to detach myself from certain people. I have to detach myself from certain experiences. I have to detach myself from certain things. And you walk the journey of healing and restoration because it's individual. If they ever come along, well and good. If they don't, life still continues. But the choice is within your hands. Rakadde tugenda kwerekereza. Ye mukwano. Nenga toyanziza nnyo. Nange neyanziza. Tuyize. Nange njize. So omuntu waba kwetaaze. Yes. Like for counseling and everything. Yes, I have a number. My number is 0782 025 257. Yes, you can give me a call and we'll see where to start from. 0782 025 257. Toyanziza nnyo. Nange neyanziza mukwano. So njagala obasuulira nga mbagaza olunaku olungi. Mukama batiremu obwangu. Byonna ebiganye ebikalu mu bufumbo Mukama abimanyi. Muteeke mu makkati awo mubiri basatu bijja kutambula. Tusinga lunaku olw'enkya. Bye.